So, und damit heiße ich euch willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear-Solid 2 Sons of Liberty. Im letzten Part ist leider Emma Emmerich, die Stiefschwester von Otacon, gestorben. Und zudem ist wohl die Diskette, die eine Art Virus oder so beinhaltet, welches den Arsenal Gear stoppen soll, ist leider fehlgeschlagen. Jedoch sind wir durch Hilfe von Snake irgendwie in den Arsenal Gear reingekommen, indem er uns mehr oder weniger verraten hat, oder jedenfalls so getan hat, dass er uns verraten hat. Dadurch wurden wir gefangen genommen, wie im Metal Gear Solid 1, muss man sich vorstellen, die Folterszene. Und jedenfalls sind wir dann haben dadurch die Vergangenheit von Raiden erfahren, dass er ein Kindersoldat war und wohl seine Eltern nie gekannt hat und zudem, also so viel bekannt ist, hat Solidus die Eltern von Raiden getötet und daraufhin wurde mehr oder weniger Solidus zu einer Art Adoptivvater für Raiden. Und Raiden hat alles von ihm gelernt, wie man schießt und so weiter und so fort, also alles übers Kämpfen. Und ja, jedenfalls haben wir, wie gesagt, dadurch auch erfahren, warum Raiden nachts niemals neben irgendeiner anderen Person schlafen kann oder sonst irgendwas, weil er Albträume und so einen Scheiß hat. Und ansonsten sind wir jedenfalls von der Gefangenschaft durch Olga, also dank ihr, bis sind wir dann äh, also wir sind entkommen von der Gefangenschaft, mussten uns durch den Arsenal Gear durchschleichen. Während wir durch den Arsenal Gear durchgeschlichen sind, ist wohl der Colonel komplett durchgeknallt. Also ich glaube nicht, dass er menschlich ist. Und Otacon macht sich gerade die Arbeit, um herauszufinden, wer dieser Colonel wirklich ist, weil das ist nicht Roy Campbell jedenfalls, können wir sagen. Obwohl er die Stimme und das Aussehen von ihm hat, aber mal sehen, was Otacon herausfinden wird. Und ansonsten, was kann man noch sagen? Ja, haben auf Snake getroffen, beziehungsweise wir sind wieder vereint mit Snake. Er hat uns eine Blade gegeben, ein Katana, Hochfrequenzschwert. Und ja, und jetzt müssen wir uns durch den Arsenal Gear durchkämpfen. Das ist jetzt der Plan. Ah ja. Body Armor. So. Ups. Boah, die machen Schaden. Und ich glaube, ich wechsle Tatsache auf dem tödlichen Modus. Weil dadurch sind die wenigstens tot in einem One-Hit. Und was hat das Snake gedroppt? Ration, geil. Das ist das Coole an Snake. Der hat immer irgendwas für uns. Munition, Ration und was weiß ich was. Und hier sieht man was ganz Besonderes bei den Tengus, nämlich haben die auch Katanas. Und zudem sieht man jetzt hier auch perfekt, wie tödlich die sind. Weil die haben eine P90, eine Maschinenpistole mit 50 Schuss. Und zudem eine sehr effektive Waffe in gefühlt jedem Spiel. Kann man sagen. Macht sehr viel Schaden, hat sehr viel Munition. Ist eine Maschinenpistole. Also allgemein echt eine sehr effektive Waffe. Und ich bin sehr dankbar, dass Snake Ration droppen lässt für uns. Und da haben wir uns erfolgreich durchgekämpft. So, und jetzt bekommen wir einen Anruf. Von Otacon. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal.
And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Right. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Ja. Der Colonel, mit dem wir geredet haben, ist nicht echt. Und da ruft er uns auch wieder an. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Interessant. Stop fooling around, kid. Ah. Ich will nur wissen... Ja, Liquid Snake. Ja, das Lustige ist, Snake hat auch wieder verschiedene Dog-Tags, je nachdem, auf welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Auf Normal hat er entweder Solid Snake oder Hideo Kojima. Hier hat er Liquid Snake und ja. Ansonsten, ja, der Colonel, der ist wohl anscheinend nicht echt und dieser ist wohl eine künstliche Intelligenz gewesen, beziehungsweise GW selbst vielleicht. Und anscheinend wurden wir reingelegt. Wer weiß, vielleicht hat Raiden, okay, Raiden hat ja noch nie den Colonel in echt getroffen, vielleicht aufgrund dessen, dass Raiden ja das VR-Training gemacht hat und so gesehen das Shadow Moses nachgespielt hat, weil er hat ja gesagt, dass er ein VR-Training in Shadow Moses nachgespielt hat, kann es sein, dass der Colonel einfach allgemein erfunden ist. Und die künstliche Intelligenz GW diese Persönlichkeit erschaffen hat von dem Colonel. Wer weiß. Naja, wie dem auch sei, wir gehen weiter in der Hoffnung, dass wir mehr herausfinden werden. Okay. Auf geht's. Oh. Zack. Okay, danke Snake. Okay. Das Gute an den Katana ist echt wirklich, dass man alles one-hitted gefühlt oder two-hitted wenigstens. Wie man hier sieht. Jedenfalls, wenn man es auf tödlich eingestellt hat. Übrigens, um das zu wechseln, den Modus der Klinge zu wechseln, einfach Quadrat-Taste drücken, wie man hier sieht. Oh, ups.
Das wollte ich jetzt nicht. Ah! Fischen mailed. Ich dachte gerade, ich wäre wirklich Game Over gegangen, aber das ist nur ein Troll. Was ich sehr cool finde, dass das Spiel echt... übrigens, Emmett und Kontinent. Ja. Aber ich finde es cool, dass das Spiel einen trollt. Auf die Art und Weise. Hat was von Psycho Mantis. Also, das finde ich cool, dass wenn so ein Spiel sowas macht. Vor allem bei Metal Gear ist das halt einfach so ein Standard. Und ganz normal. So, wieder Fischen mailed. Man kennt's. Mal sehen, wie oft das noch passieren wird. Oh. Zack, zack. Zack, zack. Das ist echt einfach nur so ein Ermordungssimulator. Am laufenden Band töten wir alles. Mehr ist das nicht. Vor allem ich mag die Visuals hier beim Arsenal Gear. Das habe ich ja nicht mal im letzten Part gesagt. Aber so mit den ganzen Hexagons und das ganze Zeug, was hier rumfliegt. Also wirklich, ich mag die Visuals von Arsenal Gear. Heilige Scheiße, ist das viel Blut da, was ich da gerade gemacht habe. Ja, aber das Katana ist echt sehr schön zu benutzen. So an manchen Stellen. Ich weiß, sein Nutzen hat es, aber die Steuerung, wie gesagt, ist halt ein bisschen klumpig, könnte man sagen. Aber es funktioniert, so wie es sollte. Das Einzige, was wahrscheinlich funktioniert, ist das Blocken. Da schießen die trotzdem manchmal irgendwie durch. Ach, guck mal. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Angenehm. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about?
It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Solid Snake Simulation. I mean, wenn er damit den ganzen Big Shell meint, die ganzen Dinge, die passiert sind, dann passt der Name sehr gut, weil einige Dinge treffen sehr gut darauf zu. Vor allem gibt es hier sehr viele Parallelen von Shadow Moses. Und deshalb hat vielleicht der Kölner gesagt, dass Snake nicht zur, ich sage mal in Anführungsstrichen, deshalb hat der Kölner gesagt, in Anführungsstrichen, dass Solid Snake nicht zur Simulation dazugehört. Weil der ist einfach so eingedrungen und er sollte eigentlich nicht da sein. Das heißt, alles, was hier war einfach nur mehr oder weniger eine Simulation. Eine Simulation, die zwar Realität ist, aber geplant ist. Das heißt, die ganzen Dead Cell-Mitglieder sind ein Ersatz für die Foxhound-Mitglieder. Und alles, was überhaupt passiert ist, ist allgemein so mehr oder weniger eine Nachkreation von Shadow Moses. Zum Beispiel, wie wir in die Big Shell eingedrungen sind, unter Wasser. Wie sind wir bei Shadow Moses eingedrungen? Auch unter Wasser. Das Schaltpanel beim Präsidenten hat man durch eine Nikita kaputt gemacht. Dasselbe gilt auch bei Metal Gear 1 für die Gaskammer. Da mussten wir auch ein Schaltpanel kaputt schießen mit der Nikita. Und so weiter und so fort. Also, ja. Jetzt bekämpfen wir Metal Gear Ray. Oder um genauer zu sein, eine große Menge an Metal Gear Rays. Wie man die besiegt, sieht man ja hier. Ist ein bisschen nervig. Aua. Aua. Hat ja super geklappt. Der Kampf wird sehr nervig. Right, respond. Right,
Weil es einfach nur ein Metal Gear-Spam ist. Und ich kann sagen, auf schwer muss man 10 Stück von denen besiegen. Und je nachdem, auf welchen Schwierigkeitsgrad man spielt, muss man eine unterschiedliche Anzahl besiegen. Auf European Extreme zum Beispiel muss er dann 25 von denen besiegen. Das ist übrigens kein Witz. Ah! Und anscheinend töten mich die Raketen instant. Raiden, come in. Das macht Sinn. Raiden. Kann sein, dass ich das euch auch einfach zurechtschneide. Einfach weil der Bosskampf so dumm designt ist. Meiner Meinung nach. Da geht der erste down. Alles klar. Ah ja. Das konnte ich auch sehr gut reagieren. Und wer auf diesen Boss kam, würde mich auch interessieren. Obwohl angemerkt, das ist einer der meistgehasstesten Bosskämpfe in ganz Metal Gear. Einfach weil es nur ein geistiger... Einfach nur ein geistiger Boss ist. Einfach so ein dummer Boss. Es ist einfach nur Gegner-Spam. Mehr ist dieser Bosskampf leider nicht. Weshalb viele Leute diesen Bosskampf nicht mögen. Was ich sehr gut verstehen kann, nur angemerkt.
finde es auch interessant, dass das Ding blutet. Jedenfalls denke ich, dass es Blut ist. Das sieht auch so aus. Ah, cool, dass das Ding mich also kommen kann. Warum auch immer. Nur noch 2. Nevermind, ich hab gelogen. Ich weiß nicht mal, ich merke mir nie, wie viele ich besiegt habe. Wieso sollte ich auch mir das merken? Das ist die Frage halt, ne? Aber doch, jetzt habe ich genug besiegt. Boah! Also das kann man nicht mal Bosskampf nennen, wenn ich ganz ehrlich bin. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Olga! Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? GI, GW, it's out of control.
What? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Snake? Bring him in. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son! What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots!
They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots' Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the President, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound.
We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Bastard. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Ocelot and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn.
engine! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be! I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn! Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming?
Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on?
Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul-searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are.
The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die,
my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Ja, und damit beginnt der Final-Boss des Spiels. Und was soll ich sagen? Jetzt über das ganze Zeug, was jetzt uns die KI gesagt hat, darüber zu reden, würde viel zu lang dauern. Aber bis zum jetzigen Standpunkt war das wohl, I guess, der längste Dialog im gesamten Spiel. Also echt Cutscene nach Cutscene, Codec nach Codec. Aber ja, wie Ocelot gesagt hat, hier, das dient alles wie, dass es wie Shadow Moses sich angefühlt hat und so. Und da hatte ich wohl in dem Punkt recht. Aber ja. Ich denke, es gibt hier nicht viel zu sagen, außer wir besiegen jetzt Solidus. Ich muss nur aufpassen, was der Typ macht. Okay. Manchmal kann man ihn dreimal treffen, manchmal kann man ihn zweimal treffen. Okay. Zack, zack, zack. Okay.
zack. Let's go. Federal Hall. Wichtiger Standpunkt der USA. Und dort im Hintergrund sieht man auch das riesige Arsenal hier. Aber allgemein ist der Bosskampf nicht so schwer, leider. Der Bosskampf ist Tatsache einfacher, als man denkt. Wie man sieht. Die haben schon jetzt gefühlt fast die Hälfte seines Lebens abgezogen. Aufpassen. Oh. Brennen. Aber der Truck ist cool. Okay. Da ist schon die Hälfte durch. Wie gesagt, leider ist dieser Final Boss sehr einfach, wie man hier sieht. Und jetzt kommt die zweite Phase. Oh Gott, was macht er jetzt? Tatsache. Was jetzt, Colonel? Oder soll ich sagen GW? Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game. Exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Ja. Was auch immer. Wir werden schon zeigen, dass wir keine Waffe sind, sondern ein echter Mensch. Oh, man kann also parryen. Das erinnert mich ein bisschen an Sekiro. Tatsache. Dass man parryen kann, mehr oder weniger. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Sekiro. Dass man die Angriffe parryen kann. Da. Das ist dieses Parryen, was ich da gerade erwähnt habe. Oh. Oh. Zack, zack, zack. Und noch eine Kombo und dann ist er weg. Wie gesagt, leider ist der Final Boss in diesem Spiel zu einfach. Also da war Liquid wesentlich schwerer. Aber trotzdem ist der Bosskampf sehr cool inszeniert.
Es war übrigens geplant, dass dort die amerikanische Flagge auf Solidus Snake fällt. Wurde jedoch rausgekartet, weil das Spiel nach dem 11. September rauskam und man das nicht so geil gefunden hätte. Schade eigentlich, weil das hätte sehr gut gepasst. So, jetzt halte ich weiter meinen Mund, aber das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Wäre trotzdem ein schönes Detail gewesen. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity.
Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. I stare at the stars Ja. Das war das wunderbare Spiel, beziehungsweise die Hauptstory. Was mir aufgefallen ist und was ich sagen wollte, ist, dass Solidus Ziel eigentlich war, die Patriots zu killen. Beziehungsweise halt einfach auszuschalten alle. Und ansonsten... Was noch? Dass Fortune die Tochter von den einen Soldaten ist. Vom Tankervorfall, von den Kommandanten, falls ihr euch erinnert.
Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Nicht viel eigentlich. Außer dass Snake jetzt wohl sich auf die Jagd nach den Patriots macht. Und was mit Raiden jetzt wird man ja noch sehen. Und ansonsten, was noch? Ich sag zu viel und ansonsten. Das fällt mir jetzt erst auch auf. Ja, was noch? Ich find's lustig, dass man von Olgas Kind davon ausgehen geht, dass es männlich ist. Ich glaube, das ist allgemein immer so ein Problem bei solchen Babys oder sonst irgendwas, weil man denkt, bei Babys ist es immer männlich. Oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Weil bei Babys erkennt man halt einfach nicht, was das für ein Geschlecht ist. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass das Kind von Olga nicht männlich ist, sondern weiblich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es eine Sache ist von Übersetzung, ob es eine Sache ist von Lore, oder ob es einfach eine Sache ist von, keine Ahnung, was das Gott was. Und Mentor-Credits? Und dann kann ich weiter labern. Ja, ich glaube, ich kann weiter labern. Hoffe ich. Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher. Kann ich jetzt weiter labern oder nicht? Sollte ich das Spiel schon jetzt bewerten? Ich denke schon. Jedenfalls, das ist noch nicht das Ende des Let's Plays, kann ich sagen. Wir werden noch die VR-Missions machen, als auch die Snake Tales. Also, da haben wir noch ein paar Parts vor uns, kann ich sagen. Und ja, wo fange ich an? Das ist eine gute Frage. Fangen wir mit den einfachsten Dingen an. Grafik. Ist zwar jetzt nicht einer der ersten PlayStation 2 Spiele. Das kam jetzt nicht zu Release raus. Aber es war relativ zu Anfang der PlayStation 2 Zeiten. Also das war trotzdem noch relativ frisch. Als die PS2 frisch war, ist es rausgekommen. Übrigens auch sehr schöne Aufnahmen von New York hier. Jedenfalls, für die Grafik 2002 ist es eigentlich relativ ansehnlich. Also ich finde die Grafik nicht schlecht für 2002. Aber wenn man so sieht, was noch später rauskommen wird, wie zum Beispiel Metal Gear-Solid 3, da weiß man, da geht definitiv mehr. Aber trotzdem, die Grafik ist relativ ansehnlich und sehr passend zu dem Spiel, wie ich finde. Also wenn das Spiel geremaked werden sollte oder so, ich weiß nicht, ob ich mich dann mit dem neuen Grafikstil dann anfreunden könnte. Ist auch übrigens dieselbe Engine, die Metal Gear Solid The Twin Snakes verwendet. Also die beiden Spiele sind sehr ähnlich, wenn nicht sogar sehr gleich. Also 2 und Twin Snakes. Und ja, das ist so die Grafik. Gameplay-wise wird das Spiel wirklich sehr stark verbessert. Wenn man das so mit Metal Gear Solid 1 vergleicht. Man kann nun schleichen, man hat eine Dodge Roll, beziehungsweise man kann rollen. Man kann hangeln, man kann schwimmen, man kann halt so viele Dinge machen. Das ist halt echt krass. Also Movement wurde super krass verbessert. Man kann die Gegner jetzt so sehen überwältigen, beziehungsweise halt von hinten sich anschleichen und die dann at Gunpoint halten, dann ihre einzelnen Körperteile beschädigen, wodurch die weniger machen können, langsamer laufen, können nicht mehr so gut zielen oder sonst irgendwas. Man kann aus denen dann Vorräte rausbekommen. In meinem Fall waren es halt größtenteils Dog-Tags. Aber allgemein wirklich super viele Möglichkeiten hat man. Man kann die Funkgeräte zerstören der jeweiligen Gegner, damit können die keine Verstärkung rufen und so viel mehr, das ist echt fucking krank. Das Waffenarsenal wurde verbessert, man hat, nicht verbessert, sondern erweitert, man hat einen Granatwerfer, man hat eine PSG-1 Tranquilizer Version und so viel mehr. Man kann sich als dem feindlichen Soldaten tarnen und was weiß ich was, also das ist echt
fucking sick, wie viel vom Waffenarsenal verbessert wurde. Ja, und dann halt, wie gesagt, die Möglichkeiten sind halt auch sehr cool. Wie gesagt, was man alles machen kann, habe ich ja erwähnt. Die Gegner at Gunpoint halten und so. Allgemein auch zu den Gegnern. Die sind natürlich schlauer geworden. Und zudem wurde es wesentlich fairer gemacht, wann Verstärkung kommt. Bei Metal Gear 1 war es ja so, wenn ein Gegner dich gesehen hat, dann waren direkt alle Gegner alarmiert. Hier ist es wiederum so, dass der Gegner zwar einen sehen kann, aber erstmal Verstärkung rufen muss. Und dann geht es über in die Alarmphase, was ich echt eine große Verbesserung finde. Und wesentlich logischer finde. Vor allem. Das heißt, man hat noch genug Zeit, um den Gegner davon abzuhalten, dass er Verstärkung ruft. Zwar wird dann trotzdem ein Trupp nachgesendet, welcher dann nachprüfen wird, was passiert ist, was auch realistisch ist, aber trotzdem wirklich große Verbesserungen in dem Punkt. Und gleich rede ich weiter, weil jetzt kommt wieder hier ein bisschen Dialog. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Anscheinend sind die Patriots tot. Ah, ja, super. Aber anscheinend sind die Patriots tot. Schon lange. Interessant. Ich weiß jetzt nicht, was es genau damit auf sich hat. Also ich weiß jetzt nicht alles auswendig, aber vielleicht erfahren wir es im nächsten Teil, chronologisch gesehen, welcher Metal Gear Solid 4 wäre. Wer weiß. Genau, wo war ich stehen geblieben? Gameplay. Ja, wie gesagt, haben die allgemein sehr groß verbessert, vom Movement her, von den Gegnern her, von den Waffenherren her und so weiter und so fort. Alle Bosse haben großartig funktioniert. Also allgemein wirklich super Spiel im Gameplay-Aspekt. Nur der Final Boss war ein bisschen zu einfach, wie ich finde. Den hätte man ruhig ein bisschen schwerer machen können. Aber trotzdem war der sehr cool inszeniert und hatte auch ein paar coole Dinge an sich. Zum Beispiel, dass man die Angriffe sogar parryen kann und sonst irgendwas. Also allgemein sehr cool gemacht.
Und ja, das ist so zum Gameplay-Aspekt, also wirklich allgemein sehr große Verbesserung vom ersten Teil zum zweiten Teil. Story-wise, boah, also die rasten immer mehr und mehr aus mit der Story, wenn es darum geht, um Dialoge, um Cutscenes, um Codex. Also die geben immer ein mehr und mehr Story und wirklich, vor allem hier jetzt gerade in diesem Part, hat man das richtig krass gemerkt, wie viel Dialog am Ende war. Also gewöhnt euch daran. Metal Gear Solid 4 ist sehr, sehr krass damit. Also gewöhnt euch damit. Aber ja, Story ebenfalls hier eigentlich allgemein sehr super. Einziger Kritikpunkt hier ist mal ab und zu die Romanze zwischen Raiden und Rose, die man zum Beispiel bei den Codex hat. Also ich meine, ich finde es okay, wenn es ab und zu da ist im Metal Gear Spielen, aber hier haben die maßlos übertrieben und das ist dann irgendwann zu so ein Punkt geraten, dass es einen einfach nur noch nervt. Wie gesagt, ich fände es okay, wenn es mal ab und zu ist, aber hier in dem Spiel war es halt ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Aber trotzdem allgemein sehr toll. Klar, Raiden am Anfang ist ja sehr seltsam, aber er entwickelt sich mehr und mehr zu einem Charakter, den man eigentlich relativ in Ordnung findet, wie ich finde. Und ja, das kann ich zur Story sagen. Wir haben Gameplay, wir haben Grafik, wir haben Story. Und jetzt noch OST, also der Soundtrack des Spiels. Wieder einmal sehr atmosphärisch. Vor allem Arsenal hier war sehr atmosphärisch. Und allgemein wirklich sehr coole Tracks dabei. Finde ich alle echt super. Mein Lieblingstrack hier wäre Dead Cell. Es war der Standard-Boss-Soundtrack, I know. Aber der ist einfach wirklich super cool, sehr ikonisch, wie ich finde. Und wirklich sehr geiler Track. Wieder wirklich sehr tolle Arbeit hier von Konami. Und ja. Allgemein war das sehr spaßig, diese Reise durch das Spiel wieder mal. Und natürlich, wer Metal Gear Solid 1 gespielt hat, sollte unbedingt mit diesem Teil weitermachen. Weil das ist natürlich ein direkter Nachfolger. Und allgemein wirklich, man wird merken, wie stark es sich verbessert hat. In allen Punkten. Und ja, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Was ist special? Ah, guck mal. Ja gut. Ja gut, special ist hier einmal das, was man hier alles machen kann. Funkgerät zerstören und so. Also man erfährt hier einiges an Dingen, die man machen kann. Sehr cool für Leute, die das noch nicht gespielt haben. Previous Story. The New York Mirror. Ach du Scheiße. Ah. Das ist einfach nur... Oh Gott, was ist das denn alles? Ich glaube, das ist einfach... Das ist einfach nur ein Recap von Metal Gear Solid 1. Und wie viele Seiten hat das? What the f... 132 Seiten voller... Nee. Also, um Gottes Willen. Also...
so gern ich auch die Spielereihe mag, ne? Ich werde mir jetzt, also ich werde euch das hier alles nicht durchlesen. Ganz ehrlich. Das hier ist komplett übertrieben. Also wer sich das durchlesen will, entweder findet ihr irgendwas im Internet dazu oder ihr kauft euch einfach das Spiel, spielt es auf einem Emulator oder sonst irgendwas, weil 132 Seiten gebe ich mir nicht. Weil das ist maßenlos übertrieben. Also, wirklich, um Gottes Willen. Das tue erstens ich mir nicht an. Und zweitens will ich euch das nicht antun. Und drittens, der Part ist sowieso schon lang genug mit 1 Stunde und 42 Minuten, beziehungsweise gleich 43 Minuten. Und wir wollen auch mal langsam zum Schluss kommen. Aber... Fuck! Was zur Hölle? Ich gehe jetzt einfach nur mal durch die ganzen Seiten durch. Falls ihr schnell genug seid, könnt ihr auch das Video pausieren und es euch durchlesen. Aber ganz ehrlich... Ach, bitte sag mir jetzt nicht. 353 Seiten. Sie haben wirklich ein ganzes Buch hier verfasst. Was zur Hölle? Kojima, Konami, was ist falsch mit euch? Ich meine, wer Bock hat, kann es sich durchlesen. Vielleicht mache ich das mal, aber ganz ehrlich, was zur Hölle? By the way, das ist sehr wichtig für die Metal Gear Lore. Das ist kein Witz. Ach du Scheiße. Sie haben echt ein ganzes Buch hier verfasst. Also, ich bin gerade in einen leichten Schock, muss ich sagen. Ich bin in einen leichten Schock hier gerade. Dass sie hier echt ein ganzes Buch hier reingemacht haben. Ich versuche mal bis zum Ende des Buchs zu scrollen. Und dann schaue ich, ob dann noch eins kommt. Aber ich denke nicht. Aber wisst ihr, wir haben bei 12 Seiten so gestartet. Dann ist es auf 100 irgendwas gestiegen. Und jetzt sind wir hier mit 353 Seiten. Es ist ein ganzes Buch. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es irgendwie cool und lustig. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, wieso? Warum? Wer? So viele Fragen. Also, ich bin wirklich gerade in Disbelief. Aber die haben das echt gemacht. Die haben das echt gemacht. Like, was? Einfach nur was? Ich weiß halt echt nicht, was ich davon halten soll. Ich bin einfach nur, ne?
Ich bin gespannt, wann es aufhört. Wann hört es auf? Ist es vorbei? Ja. Das ist ja gut. Ich habe keine Fotos gemacht. Ah, Doc-Tags. Na komm, wieso nicht? Aber ja, hier sieht man es ja. Okay, es geht bis Extreme hoch. Und very easy. Was habe ich denn hier geholt? Peter Stillman. What? Liquid. Ja, hier haben ja einige geholt. Das ist cool. Interessant. Casting Theater. Ach, guck mal. Das sind doch in jedem Leben die einzigen Cutscenes. Naja. Ja gut, um Boss Survival. Ja, müssen wir darüber nicht reden. Cool. Ja, also ich weiß jetzt nicht, mit welchem Teil wir dann als nächstes spielen werden. Ich glaube, ich werde euch die Snake Tales als erstes zeigen und dann zum Abschluss die VR-Missions. Ich glaube, ich werde das dann so machen. So, aber nach 1 Stunde und 50 Minuten heißt es auch mal Abschied nehmen. Vom heutigen Part jedenfalls. Heißt, im nächsten Part gibt es Snake Tales. Mal sehen, ich vermute mal, dass ich da auch so 2, 3 Parts dort investieren werde, wenn wir am Ende sehen. Und ja, wir haben das Hauptspiel durch. Für die, die nur das Hauptspiel sehen wollten, da sage ich schon mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen vom Let's Play. Für die, die weiterhin bleiben, für die Snake Tales und die VR-Missions, euch sehe ich dann im nächsten Part von Metal Gear-Solid Sons of Liberty. Ich war kurz davor, Snake Eater aus irgendeinem Grund zu sagen. Und ja, wie immer, am Ende des Videos seht ihr dann den nächsten Part, den letzten Part, als auch die Playlist und meinen Kanal. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was und tschüss.